Okay, so আমি এই ভিডিও আমার একটা চ্যানেল আছে আরবিন খান, ইউ ক্যান সার্চ অন। যারা ইন্টারেস্টেড নয় তাদেরকে তো বলার কথা আমি ইন্টারেস্টেড ইন যারা এই ক্লাসে ক্লিয়ারলি বুঝতে পারবে না তাদের জন্য আবার ওটা থাকবে। ওকে, সো তোমাদের মনে আছে কোথায় যে আমি আগের দিন বলেছিলাম যে ফিজিক্স ইজ নাথিং বাট mathematically speaking for dumb people who still want to learn physics. Actually physics is for intelligent people. Intelligent এমন যেরকম অ্যালবার্ট আইনস্টাইন, ইন্টেলিজেন্ট এরকম যেরকম জেমস ক্লার্ক ম্যাক্সওয়েল, ইন্টেলিজেন্ট এরকম যেরকম আইজ্যাক নিউটন। কিন্তু যারা একটু বোকা ডাম পিপল তারাও যদি ফিজিক্স শিখতে চায় তাহলে একমাত্র উপায় হচ্ছে অঙ্ক দিয়ে ফিজিক্স শেখা। To learn physics by a tool called mathematics. And in mathematics also there is a specific part which is called the differential equation. Physics is nothing but mathematically speaking the solution of differential equation. এবং সেই differential equation এর মধ্যেও একটা special class of differential equation reoccurs many times in different field of physics most of the time, and it is the second order linear differential equation. So we would be talking about second order linear, okay, homogeneous. এই homogeneous কথাটা নাও থাকতে পারে, বাট আপাতত আমাদেরকে যেই সিলেবাসের অংশ দেওয়া হয়েছে সেখানে কিন্তু এই হোমোজিনিয়াসটাই থাকবে। সো সেই জন্য আমি এইটারই সলিউশন দিয়ে বলবো, বাট কেউ যদি জানতে চায় ইভেন টক অ্যাবাউট inhomogeneous equations, but the basic form of this second order linear homogeneous differential equation looks like this: dx dy dx plus qx y is equal to 0. Homogeneous কেন না পুরো ইকুয়েশনটাকে y এর ডেরিভেটিভ বা y এর টার্মসে লেখা যায়। there is nothing called something like f of cos omega x on the right hand side. generally আমরা বলি যার right hand side 0 সেটাই হচ্ছে একটা homogeneous differential equation, as if আমরা একটা অপারেটরের কথা বলতে পারি যেই অপারেটরটা এই জায়গায় এইরকম, so this L operating on y gives 0. এই ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশনটাকে যদি এরকম এই L দিয়ে কেন নিয়ে করেছি, because we are talking about linear operator. Now what is a linear operator? Linear operator is something which occurs or the derivative or the different y's, equal y গুলোকে সেই dependent variable আর x টাকে independent variable বলি, তাহলে এই যে different derivatives of y and the y itself occur in first power. There is no such thing like to the power square or to the power half. এইরকম বা এটা to the power cube and এই y to the power cube এগুলো যেহেতু নেই সেই জন্য এরকম ইকুয়েশনকে বলা হয় বা এরকম অপারেটরকে বলা হয় linear operator. So they operate on y to give 0, and if they do not give 0 something like f, then this is the inhomogeneous part. As if physics terms say this is something like you have a source, you have some source which is causing certain kind of dynamics, and that dynamics we are trying to
imitate in terms of the differential equation. I can give you examples also, physical example. For example, যদি শুধুমাত্র ড্যাম্প হারমোনিক অসিলেটরের কথা বলে, ড্যাম্প হারমোনিক অসিলেটর, simple harmonic oscillator, no, it's a damped one. So the corresponding equation looks like this: twice the dx dt plus omega naught square x is equal to 0. But if you have a forced damped harmonic oscillator, so if you have a forced damped harmonic oscillator, then how does your differential equation modifies? Now you on the right side, if I again say that this is my linear operator operating now on x is equal to f cos omega t. So this is something which is the inhomogeneous part. So that is the same plain and simple thing. So I think we have understood about second প্রথম কথাটাই তো বলা হয়নি, সেটা হচ্ছে যে since the highest derivative of this differential equation is second order, and most of the time in physical situation, in the physics, in the area of the physics, we would be dealing only with second order linear differential equation. Let it be the Newton's equation of motion, which is d2r dt square is m by m, force by mass is acceleration. Or if you talk about the Maxwell equation like grad square E and a double derivative of E. So del 2E, if you talk in one dimension, then del 2E del x square is equal to 1 by c square del 2E del t square. Here we talk about del because we are talking about partial derivatives, since E or the B, the electric or the magnetic field, are going to depend simultaneously on space as well as time. So we won't be talking about partial differential equation right now. We would be only talking about ordinary differential equation. So we are confining ourselves to first of all ordinary, then second order linear differential equation. So ordinary are something which are full derivative, which have only one variable. The independent variable y is only function of x, or the independent variable x is only function of time. Okay, so we are talking about ordinary differential equation. So I hope my definition, mathematical definition, is very much clear. We would be dealing আমরা কি নিয়ে এত এই সামনের কমাস or সপ্তাহ, I don't know for sure, যেই সপ্তাহগুলো আমরা স্পেন্ড করব, we would be dealing with ordinary মানে full derivative, second order because the highest derivative should be d2 dx square, so the highest derivative is 2, so that's why second order. Linear because you have an operator which doesn't contain higher powers of the derivatives of the y itself. And then homogeneous, the right hand side is 0. We will be dealing with only these type of equation, and that's a huge task. Let me tell you, এটা শিখতেই আমাদের ইন্ট্রো সেমিস্টারটা কেটে যাবে এবং এতে অনেক জিনিস জানার আছে যেগুলো আমরা শুরু করব। সো আমাদের বেসিক যে প্রবলেমটা, এবং এই প্রবলেমের মধ্যেই মোটামুটি ফিজিক্সের প্রায় সমস্ত ইকুয়েশন কনফাইন্ড হয়। সেখানে এই dx qx গুলো ডিফারেন্ট ফর্ম নেয়, somewhere it could be 0, somewhere it could be some finite number and so on. But there exists a question which again asks, what if dx or qx goes to infinity? And there occurs certain theorem which we would be talking about in our next slide here over this board. প্রথম প্রশ্ন হচ্ছে যে আমরা কোন x এর জন্য y টাকে বের করতে চাই। So we have a
differential equation like this এবং ওই differential equationের solution কিরকম হবে না সেটাই হবে যেটা y as a function of x আমরা দিয়ে আমরা এই differential equation কে solve করে যদি y as a function of x পেয়ে থাকি সেটাই এই differential equation এর solution as simple as that. Now কোন x এর জন্য এই y টা define for which range of x? Is it valid for every value of x? Let's say x ranging from minus infinity to plus infinity, or is it valid for all values of x except certain values of x? যেখানে দিয়ে কিনা আমরা সেটা ইয়ে করতে পারবো. For example, let me try to write a differential equation like this. যেটা আমরা কদিন পরেই করব এটাকে বলা হয় লেজেন্ডার ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশন এবং এখানে যদি আমরা y ডাবল প্রাইম আমি শর্টে লিখছি কারণ এই বারবার এত বড় d2y dx স্কয়ার লেখা আর y প্রাইম মানে dy dx লেখা এগুলো বোরিং হয়ে যায় যখন আমাদের অনেক অনেক অঙ্ক করতে হয় তখন আমরা some certain kind of shorthand notation ব্যবহার করে Oh yes, you are right. You enter কোথায় হয় বলো? R9. Very nice. Thank you so much. তুমি জানো শুনে আসো. L into L plus 1 y আমরা জেনারেলি এই ফরম্যাটে কেন নিই সেটা আমরা পরে দেখব এই ফরম্যাটে নিলে এই ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশনটাকে ফ্যাক্টরাইজ করা যায়. Now the question is যে তাহলে এখানে এই ফরম্যাট অনুযায়ী যদি আমি ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশনটাকে লিখতে চাই তাহলে I can always say যে px y prime plus qx y is equal to 0. So px is equal to minus of 2x by 1 minus x square and qx is equal to 1 by 1 minus x square. If you compare these two differential equations with the standard format of the differential equation, then one can very easily define the px and the qx. And now if I ask, এগুলো বলতে গিয়ে আমার একটা জিনিস খেয়াল করবো যেটা ইম্পর্টেন্ট সেটা আগে আমাদের বলে নেওয়া উচিত ছিল আমি বলিনি I'm really sorry. There are certain references which I would like you to go to. The first reference book মানে আমরা যেখান থেকে এই জিনিসগুলো পড়ছি বা আমি যেখান থেকে শিখেছি প্রথমটা হচ্ছে ম্যারিয়েল ওয়াস এটা একটা ম্যাথমেটিক্যাল ফিজিক্সের বই 1 নম্বর 2 নম্বর হচ্ছে আর্কেন ওয়েবার আমি চাইবো না যে কেউ এই বইগুলো কিনো জাস্ট এগুলো ইন্টারনেট থেকে ডাউনলোড করো প্রচুর ইয়ে আছে আর কেউ যদি না বুঝে পাও আমাকে বলবে আমার কাছে একটা পুরো ফুল অফ বুকস আছে ইন BJView or PDF format তো BJView বা PDF রিডার ইজিলি অ্যাভেলেবল BJView এই জন্য বললাম যে অনেক সময় PDF গুলো এত বড় হয়ে যায় যে few hundreds of MB হয়ে যায় কিন্তু BJView রিডারের BJView ফাইল অনেক ছোট হয় few MB এবং থার্ড নম্বর আমি বলবো HK ক্লাস these are the three books এটা সব থেকে লাস্টে রাখার একটাই কারণ যে এতে অনেক কিছু এক্সট্রা দেওয়া আছে এবং এতে অনেক অঙ্ক বসে দেওয়া আছে এবং এতে প্রচুর প্রিন্টিং মিস্টেকও আছে তো এই দুটো বই পড়ে যদি তোমাদের মনে হয় যে না এবারে আমরা অনেক শিখে গেছি এবারে আমাদের অঙ্ক বসতে হবে সাম আননোন অঙ্ক সেগুলো আমরা এক্সপ্লোর করবো and then you can go into each class. So these are the three references which I would like to recommend for this particular course on mathematical physics. Ariel was to have mathematical methods for physicists or researchers. It was just a Google type
করলেই পেয়ে যাবে। কঠিন নয়, এগুলো অনেক দিনকার পুরনো বই এবং স্ট্যান্ডার্ড টেক্সট। বাট স্টিল এই কোনোটা বই হয়তো আমার পড়ানোর স্টাইলের সঙ্গে মিলবে না, কারণ আমি এত বছর পড়াতে পড়াতে ওগুলো সব ভুলে গেছি। আমি এখন ইন্টারভিউ খুলেও দেখি না, আমি জাস্ট কি আমার একটা নিজস্ব ইয়ে হয়ে গেছে, সেটাই আমি পড়িয়ে যাই। বাট কোথাও না কোথাও তোমরা পড়ে উল্টে পাল্টে দেখতে পাবে যে সেই সব কথাগুলোই কোথাও একটা লেখা আছে। So that is for reference. You must always have certain kind of references বুঝতে পারবেন যে মানে এটা কি ভেরিফাই করা, রিচেক করা যে আমি যে কথাগুলো বলছি সেগুলো ঠিক আছে কিনা। মানে আমার থেকে প্রশ্ন করেও যদি সদুত্তর না পাও, তুমি যদি কনভিন্স না হও, then you can go into the text check. So যেটা বলছিলাম, আবার ফিরে আসি আমাদের স্ট্যান্ডার্ড ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশনে। সেটা হচ্ছে যে তাহলে এই ক্ষেত্রে pxi আর qxi, এবং আমরা জানি যে এখানে x যদি 0 হয় এবং x যদি ইনফিনিটি হয়, দুটো ক্ষেত্রেই বা মাইনাস ইনফিনিটি হয়, সব ক্ষেত্রেই px আর qx ডিফাইন্ড, কারণ x ইনফিনিটি হলে px আর qx 0 হবে বা হোয়াটএভার, মানে একটা ফাইনাইট নাম্বার হবে। আর x 0 হলে এটা 0 হচ্ছে, বাট দেন এটা 0 আর এটা 1। So for x 0, x plus minus infinity, px and qx are defined, but there always remain a particular point about which this both px and qx are not finite, and that is for x is equal to plus minus 1. So we can say যে আমাদের ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশনের মধ্যে কোথাও একটা এই x is equal to plus minus 1 এ ইনফিনিটি চলে আসছে, and that is very difficult to solve. Whenever you have infinities in mathematics, then it is very difficult. In fact, we cannot solve infinities. That's a big problem. যে কোনো infinite বা indeterminate বা infinite নাম্বার থাকলে সেটাকে নিয়ে আমরা কোনো অ্যানালিসিস করতে পারি না। আমরা আমাদের প্রেজেন্টলি যা ম্যাথমেটিক্যাল স্ট্রাকচার আছে, ফ্রেমওয়ার্ক আছে, সেখানে আমরা এটা করতে পারি। কিন্তু তার একটা উপায় আছে। উপায়টা কি না, ইউ ডিভাইড বাই ইনফিনিটিস, অ্যান্ড ইনফিনিটি বাই ইনফিনিটিস এ ফাইনাইট, এটা আমরা জানি। মানে বিকজ 1 by infinity is 0 or any constant c. Say 1 by infinity is constant. So if you divide infinities by infinities, then you get a finite. And if that is the case, then we can still solve the equation. For example, এখানে আমরা বলতে পারি যে at x is equal to plus minus 1, both px and qx are infinities, and these kind of infinities are called singularity. Object point from a singular point forward. So x is equal to plus minus 1 is a singular point for the differential equation named as Legendre differential equation, and we cannot solve it for x is equal to plus minus 1. But then the question is it removable? Dividing infinities by infinity, and that is called renormalization. India লোকজন 99-2001 সালে নোবেল প্রাইজ পেয়ে গেছে। এগুলোকে বলা হয় renormalization theory. You can divide infinities by infinities and then you get a finite number, and then you can go on solving it. So that kind of renormalization can again be done over here. So if this is singularity, then this singularity could be two types. One is removable and another one is irremovable. So if it is a কি করে remove করতে পারি singularity কে, না you just multiply x with px, okay?
and x square with 2x, or আমরা বলতে পারি যে x minus equal to x plus minus 1 আছে, x minus 1 into and x, because our point of singularity is 1, which could be plus minus 1, so x plus 1 or x minus 1. So if you multiply, why we are multiplying with first power of x minus the point of singularity with px and x minus 1 and whole square into qx, because this is the first derivative and this is the no derivative, so y and y prime, that's why. So then also if this becomes finite, এটাও finite, but এটা কিন্তু এখানে হচ্ছে ঠিকই হচ্ছে, দেখো এখানে যদি কেউ x minus 1 দিয়ে গুণ করে তাহলে কি হবে না, এটা 1 plus x হয়ে যাবে, in that case x tending to 1 is a finite number, and similarly x minus 1 এর whole square করলে এটা minus বা 1, because x minus 1 এর whole square and 1 minus x এর whole square is the same. So if you divide this by this, then you are somewhere having a 1 plus some powers of 1 by x or whatever, and then you can always have a finite number. So these kind of algebra which gives you a finite value of this quantity of this px and qx, these type of singularities are called removable singularity. So one can even go further, even if px and qx goes to infinity, then also one can solve the corresponding differential equation. And if the singularity, if you happen to encounter a differential equation where you cannot remove singularity, even after multiplying by x minus x0 into px, taken x0 was the point of singularity or singular point, and x minus x0 whole square into qx, then that kind of singularity is called irremovable singularity. তখন আমরা হাত তুলে দেবো, আমরা বলবো এইরকম ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশনকে আমরা সলভ করতে পারি। তাহলে প্রথমেই আমরা জেনে নিলাম যে আমাদের কতদূর পর্যন্ত দৌড়, how much, what is the limit up to which we can go. We can go up to removable singularity. এই removable singularity জায়গা থেকে এলো Frobenius method. So let us start with the topic which is given in your syllabus. তাহলে এবারে আমরা বলতে পারি যে spelling ভুলে গেছি, একটু দেখে নিও, please check on. What is Frobenius method? Now, it is a power series method which is used to solve a second order linear differential equation. So, power series method. But there is a subtle difference. Power series method মানে শুধু y as a power of x. So if you ask me what is the exact difference between power series method and Frobenius method, now power series method is something which is applicable to any arbitrary differential equation, এবং তার একটা জাস্টিফিকেশন আমরা আগের ক্লাসে দিয়েছিলাম যে ডিফারেন্ট পাওয়ারস অফ x কে যদি y হিসেবে এক্সপ্রেস করা যায় তাহলে that can fit into any differential equation, and you just put that power series into the differential equation and solve it to get the different coefficients. But then if you have singular points, এখানেই Frobenius method আসছে, যখন আমরা সিঙ্গুলার পয়েন্টের কথা বলেছি,
যখন আমাদের ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশনে ইনফিনিটিস আসছে এবং সেই ইনফিনিটিস গুলো রিমুভেবল হলেই আমরা ফার্দার এগোতে পারবো এবং ফিজিক্সে মোস্ট অফ দ্য ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশনের ক্ষেত্রে রিমুভেবল সিঙ্গুলারিটি থাকে ইররিমুভেবল সিঙ্গুলারিটি वाला ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশন এখন পর্যন্ত আমি এনকাউন্টার করি নিশ্চয়ই আছে এবং সেই জায়গাগুলো সলভ হয়নি বলে সেগুলো একাডেমিক্সে আসেনি হয়তো রিসার্চ লেভেলে আছে যেগুলো আমার জানা নেই কারণ আমার বেসিক ফিল্ডটা ম্যাথমেটিক্যাল ফিজিক্স বা থিওরিটিক্যাল ফিজিক্স ছিল না আমার স্কোপ অফ রিসার্চ ছিল মডার্ন স্ট্যান্ডার্ড ফিজিক্স কেউ যদি চায় আমার গুগল স্কলারে গিয়ে আমি কি কাজ করি বা কি নিয়ে রিসার্চ করি সেগুলো দেখতে পারি বাট সেগুলো এই মুহূর্তে তোমাদের মনে হবে টোটালি কাজে ওগুলো নিয়ে না ভেবে what we try to do is to concentrate on this. So what I was trying to tell you is that whenever we are dealing with singular points and those singularities are removable, then we talk about Frobenius method. মানে সেই ক্ষেত্রে আমরা লিখতে পারি যে যদি removable singularity থাকে তাহলে y as a function of x কে শুধুমাত্র x এর পাওয়ার নয় মানে আমি যদি পাওয়ার সিরিজ মেথড বলি খালি let me try to give you a comparison পাওয়ার সিরিজ মানে কি না a0 a1x a2x square plus এটা মানে হচ্ছে this goes up to infinity but if you talk about Frobenius method then what you do is you modulate or you multiply this solution with so basically what we were trying to say is যখন বোরিং লাগবে ঠিক আমাকে বলবো যে স্যার আর নিতে পারছি না ছেড়ে দিন তো যেটা বলছিলাম যে আর যাদের প্রথম থেকে বোরিং লাগছে তারাও বলতে পারো তাহলে তারা বাইরে চলে যেতে পারে আমি অ্যাটেন্ডেন্স দিয়ে দেবো সো যেটা বলছিলাম যে what is the exact difference between a power series method and Frobenius method? Now you modulate the power series method with an extra index containing k. এই k টাকে বলা হয় index. এবং এই মুহূর্তে তোমরা হয়তো বুঝতে পারবে না বাট যত এই অঙ্কগুলো বসবে তত দেখতে পাবে বা আমিও দেখাবো যে এই ইন্ডেক্সটার একটা ইম্পর্টেন্স আছে মানে it is giving you an x. So we could see that this index is going to be of prime importance because this is the index which is going to give you two solutions for the same differential equation. Why am I saying only two solutions, not more than two solutions? Because we are talking about second order differential equation. And if you think about the second order differential equation in terms of physics, from the physical point of view, for example, I am the Newton's law boli. Newton's law মানে কি? And d2r okay দেখতে হবে তো বাদবা is some constant force by mass. তাহলে এখানে আমাদের দুখানা সলিউশন কেন আমরা বলছি যে দুখানা সলিউশন আমরা পাবো না you have to integrate first time integrate করলে you get dr dt would be some f by m into dt plus c1 and again integrating another time you get double integration of f by m dt of dt plus c1 t plus c. So দেখতেই পাচ্ছ physically
আমরা যদি পজিশন অ্যাজ এ ফাংশন অফ টাইম জানি আর আমরা যদি ভেলোসিটি অ্যাজ এ ফাংশন অফ টাইম জানি, তাহলে যে দুখানা আরবিট্রারি কনস্ট্যান্ট এই ম্যাথমেটিক্যাল সলিউশনে হঠাৎ করে উড়ে এসে ঘুরে বসে যে দেখো আমাদের জানা সম্ভব নয়, আমরা এই C1 আর C2 গুলো ততক্ষণ জানতে পারবো না যতক্ষণ না কেউ আমাদেরকে ইনিশিয়াল পজিশন বা কোনো একটা টাইমের পজিশন ভেক্টর বলে দেয় আর কোনো একটা টাইমের ভেলোসিটি বলে দেয়। বা এমনও হতে পারে ভেলোসিটি বললো না, একটা টাইমের না করে দুটো টাইমের পজিশন বলে দিল, একটা হচ্ছে টি টাইমের একটা জিরো টাইম, ইনিশিয়ালি কত ছিল টি টাইমে কত ছিল, তাহলে আমরা এই ইকুয়েশন থেকে দুটো লিনিয়ার ইকুয়েশন পেতে পারবো যেখান থেকে C1 আর C2 গুলোকে আমরা সলভ করে বের করে নিতে পারি। So that's why I am talking about an index here, this index which is going to give you two separate values because we are dealing with double derivatives, y double prime plus something with y prime plus something with y is equal to 0. এরকম তো ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশনটা, তাহলে এই যে ডাবল ডেরিভেটিভ আছে, এই ডাবল ডেরিভেটিভের জন্যই এই ইনডেক্সের প্রয়োজন। যদিও অনেক সময় দেখবো যে এই ইনডেক্সটা কতটা প্রয়োজনীয় নয়, প্রথম যে সহজ অঙ্কগুলো আমি বসবো সেই অঙ্কেতে আমি দেখাবো যে ওকে ডিফারেন্ট ইনডেক্সের জন্য একই সলিউশন পাচ্ছি, ওগুলো ইন্টেনশনালি নেওয়া, এই জন্য নেওয়া যাতে করে তোমাদের প্রথমে ওটা গ্রহণ করতে বা গ্রাস্প করতে বেশি অসুবিধা না হয়। বাট as we proceed to the legendary differential equation, to the Hermite, to the, and then you would find that for different value of index you have different set of solutions. So that's how you মানে যাদের একটু পড়ে থেকেছে বা কেউ যদি জেনে থাকে, Legender's polynomial of the first kind, Legender's polynomial of the second kind, which the first kind or second kind, those are for different index. Index 0 এর জন্য একটা index, in fact তাও নয়, index গুলোকে mix করে আমরা সেই জায়গায় আসবো, come to that, and then you would realize নাহলে তোমরা বলতেই পারো এটা আবার কি করলেন, একই তো পাওয়ার সিরিজে আছে, সামনে একটা x টু দি পাওয়ার k গুণ করা মানে কি, যেটা আপনি a0 দিয়ে শুরু করেছিলেন সেখানে বলবেন ওকে a0 x টু দি পাওয়ার k, k plus 1, k plus 2 and so on. You won't realize যে এই একটা x to the power k গুণ করার জন্য আমরা কত বড় একটা অ্যাডেড অ্যাডভান্টেজ পেয়ে যাচ্ছি in terms of the solution. So that is the basic difference between the power series and the Frobenius method. Frobenius নামটা এমনি চলে আসে, Frobenius এর নিশ্চয়ই এই মেথডটা is helped a lot in terms of solving the So let me এই এতগুলো introduction এর দিয়ে দেওয়ার পরে let me come to ground reality and let us try to solve on first hand how to solve a particular differential equation. এবং তার জন্য আমাদের বেশি সময় লাগবে না, আমরা খুব একটা সহজ ভেরি সিম্পল ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশন নেব, যেটা খুব সম্ভবত তোমরা প্রথমবার যখন ক্লাস 10 পড়েছো তখনই পেয়ে গেছো এরকম ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশন, and that differential equation is the তোমরা সবাই এর সলিউশনটাও জানো, this is a simple harmonic oscillator differential equation or a pendulum oscillating simple harmonically. That's একটা simple harmonic oscillator. এবং এই সলিউশন সবাই জানা আছে, সলিউশনটা কিরকম হয়, যখনই আমাদের মানে আমরা এরকম জিজ্ঞেস করেছি মাস্টার মশাইদের
তখন তারা নিশ্চয়ই বলেছে যে এই সলিউশনটা ওই ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশনে পুট করো, করলেই দেখবে যে ডান দিক আর বাঁ দিক সমান হয়ে যাচ্ছে, তাহলে এটাই ওর সলিউশন। So once you have a solution which satisfies the parent differential equation, then that is the solution. এবারে সেই সলিউশনটা স্বপ্নে পাওয়া হোক বা ভগবান এসে লিখে দিয়ে যান বা ঠিক লিখে দিয়ে যান, that is a true solution. এটা acceptable. But আজকে আমরা সত্যি এই সলিউশন Okay, so let me try to do a Frobenius method experiment, rather Frobenius method style of solving a differential equation. Let's see how. So, পুরো প্রেসক্রিপশনটা খুব প্লেন এন্ড সিম্পল। এরকম না আমাদের কাছে ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশন আছে এইরকম, আর ফ্রোবেনিয়াস মেথড বলছে ওকে প্রথম প্রশ্ন হবে যে কোন কি সিঙ্গুলারিটি এখানে আছে। ইফ আই টক অ্যাবাউট এখানে px হচ্ছে 0, qx হচ্ছে ওমেগা স্কয়ার, দেখতে পাচ্ছ যে px টা এখানে নেই কারণ ওই y প্রাইম এর কোনো গল্পই নেই এখানে, সো px is 0 আর qx টা একটা constant which is omega square, so that remains finite for all values of x. x এর ভ্যালু যাই হোক না কেন px সবসময় 0 ই হবে, x এর ভ্যালু যাই হোক না কেন qx সবসময় omega square ই হবে। So nothing further about the singularities, no singularity. It is applicable or it is valid for all values of x ranging from minus infinity to plus infinity with 0 in between. So ওই দিকটার আবার কোনো অবকাশ নেই। Let us try to solve it. So by Frobenius method, কি বলছে Frobenius method? বলছে yx কে নাও x to the power a r x to the power a plus r running from 0 to infinity। আরো একটা জিনিস এখানে বলা হয়নি, সেটা হচ্ছে a0 is not equal to 0. That is a very crucial condition. Why? Because it ensures that you have this index a. যদি a0 টা না 0 হয়, মানে 0 যদি হয়ে যেত তাহলে এটা তো সেই একই পাওয়ার সিরিজের মতো কি দেখাতো, এতে কোনো নতুনত্ব আসতো না। এই a0 টা কিন্তু এখানে 0 না, so here also a0 is not equal to 0. That is the basic condition for Frobenius method. এরপরে যেটা আছে আমার ধারণা যে এত ইন্ট্রিকেট ইয়েতে না বুঝে যদি প্লেন এন্ড সিম্পল এটাকে ওই উপরে ইকুয়েশনে লাগিয়ে দেয় তাহলে সে পরীক্ষাতে ফুল মার্কস পাবে এবং সলভ করে ঠিকঠাক বেরিয়ে আসতে পারবে। এবং এই যে কমপ্লিকেসি গুলো বা এই যে চিন্তা ভাবনাগুলো সেগুলো পরে পরে সে করতে করতে নিজে নিজে রিয়েলাইজ করবে যদি তার সাফিসিয়েন্টলি ইন্টারেস্ট এই particular subject এ জমা হয়। So no need to bother about all those words. আমরা যেটা করতে পারি simply plain and simple, we have a infinite series summation, substitute it into the parent differential equation. How do we do that? Now y prime is summation of ar a plus r x to the power k plus r minus 1, and y double prime is summation ar a plus r a plus r minus 1 x to the power k plus r minus 1. So if you substitute this into the parent differential equation, summation ar plus omega square summation ar, দেখো আমি জাস্ট এইটাকে ওই parent differential equation এ সাবস্টিটিউট করেছি। Here plain and
নাও এখানে সমস্যা হচ্ছে যে এই x এর পাওয়ার গুলো 2 কম এই x এর পাওয়ারের থেকে। দেখতে পাচ্ছ বোধহয় যদি আমি x টু দি পাওয়ার 2 এর পাওয়ার নিতে চাই তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমি যদি k কে 0 করি আর r কে 4 করি এখানে তাহলে এটা x টু দি পাওয়ার 2 কিন্তু r কে 4 করলে k কে 0 করলে এটা x টু দি পাওয়ার 4। কেন এই কম্পারিজন গুলো করছি? কারণ এটা একটা লিনিয়ার ইকুয়েশন যেটা প্রত্যেকটা ইন্ডিভিজুয়াল পাওয়ার অফ x এর জন্য বাঁ দিক এবং ডান দিক ইকুয়েটেড হবে টু 0 because for every value of r you have a corresponding equation and for that you have to match the same power of x. So how do we do that? আমরা x এর পাওয়ার গুলোকে সেম কি করে করতে পারি? তার জন্য একটা ম্যাথমেটিক্যাল ক্যালকুলেশন করা হয়। এটা কিছুই নয়, you replace k plus or r minus 2 as r prime and that r prime as r prime plus 2 and from there again k plus 1. We put it up. So if you just take r minus 2 as r prime তাহলে যদি আমরা r prime নিই তাহলে এটা কি হয়ে যাবে? প্রথম সামেশনটা না এইটাই আবার আমি লিখতে পারি r is equal to r prime plus 2 তাহলে এটা হয়ে যাবে a r plus 2 okay? আর এটা হয়ে যাবে k plus না r plus 2 হলে তো r prime plus 2 k plus r prime plus 2 k plus r prime plus 1 and x to the power k plus r prime और बाकी आज करते दानी के समझने के এখন এইটাকে আমি বলতে পারি সামেশন ওভার r প্রাইম আর এটাকে বলতে পারি সামেশন ওভার r। ক্লিয়ার? কেন বলছি এত সব? যাতে করে x এর পাওয়ার গুলো সেম হয় এবং এত সব না করে ওকে যদি ইন্ডিভিজুয়ালি এগুলো ডিফারেন্ট ভ্যালুজ অফ r এর জন্য লেখে তাহলেও কিন্তু একই জিনিস পাবে। বা আরো একটা পদ্ধতি আছে সেটাও আমি অনেক সময় ক্লাসে বলে থাকি, সেটাও আমি লিখতে পারি। সেটা হচ্ছে এইরকম, এই ইকুয়েশনটাকে আবার আমি লিখছি since this is from r is equal to 0 to infinity, this is also from 0 to infinity, but we have different powers of x. So I initially take two values of r outside the summation. মানে কি না আমি প্রথমে হচ্ছে r is equal to 0 এর জন্য এটাকে লিখছি a into k minus 1 x to the power k minus 2, r is equal to 1 এর জন্য লিখছি a1 k plus 1 into k x to the power k minus 1 plus summation of r is equal to 2 to infinity and then a r k plus r minus 1 x to the power k plus r minus 2 আর তারপরে এটা হবে ক্লিয়ার? এবারে এসে আবার আমরা সেই একই ট্রিক করি যে r প্রাইম করে নিলাম তাহলে 0 to infinity a r prime plus 2 a plus r prime plus 2 a plus r prime plus 1 x to the power
plus r prime plus omega square ar x to the power k plus r তোমার সামনে যেটা আছে এটা সেম প্লেন আমি কিন্তু একই জিনিসকে এখানে কপি করব এবারে আমরা বলতে পারি এখান থেকে যে এই টার্মটা ওকে লেটস কপি এরকম না লিখে একটু রাইট a0 a minus 1 x to the a minus 2 a1 a plus 1 into k or a minus 1 আর যা আছে এই যে লিনিয়ার ইকুয়েশনটা আমরা পেলাম এখানে প্রথম যে কাজটা করব সেটা হচ্ছে এই সামেশনের মধ্যে আমি এটাকে r প্রাইম রাখি আর r রাখি it doesn't matter because within the summation you can always do a substitution and that substitution would be equally valid all throughout the summation. So you can write this so this is again r is equal to 0 to infinity. This is also r is equal to 0. আর কি করতে পারি যে যেহেতু এখানে x এর পাওয়ার গুলো ডিফারেন্ট এর জন্য x এর পাওয়ার কিন্তু k - 2 এর জন্য x এর পাওয়ার কিন্তু k - 1 এর জন্য x এর পাওয়ার k + r এর জন্য x এর পাওয়ার k + r সো এই দুটো সেম বাট তাহলে এই তিনটের যদি যোগফল 0 হয় equated to 0 according to our parent differential equation তাহলে তিনটেই কিন্তু ইন্ডিভিজুয়ালি 0 তে ইকুয়েটেড হবে কেন তিনটেকে ইন্ডিভিজুয়ালি 0 হতে হবে কেন একজনকে আরেকজনের টার্মসে এক্সপ্রেস করে আমি একটাকে আরেকটা নেগেটিভ ধরে নিতে পারি না কি পারি তো কিন্তু আমি নেব না কেন নেব না why that is forbidden কেন ওটা allowed নয় তার কারণ আমরা যখন প্রথমে সলিউশনটা করেছিলাম তাতে প্রত্যেকটা পাওয়ার অফ x কিন্তু ইকুয়ালি ভ্যালিড আমরা এরকম বলতে পারি না যে you can express x to the power 2 in terms of x to the power 3 x square কে x cube এর টার্মসে এক্সপ্রেস করা যায় না যদি যায় তাহলে আমরা ওই পাওয়ারগুলো নেব কেন we won't take that in the summation we would exclude them since we are giving equal emphasis to all the individual powers of x that is why when they are equated to 0 then you have to equate individual power of x to be 0 that means equating the coefficient of the different powers of x to 0 we get কি পাচ্ছি প্রথমটায় পাচ্ছি a0 k into k minus 1 is equal to 0 দ্বিতীয়টায় a1 k into k plus 1 equal to 0 তৃতীয়টায় ar plus 2 k plus r plus 2 k plus r plus 1 plus omega square ar এই তিনখানা ইকুয়েশন আমরা take party do a simple analysis প্রথমটা কি দিচ্ছে initial equation why because that is for the first time that is going to give you a precise value of k you can see since a0 is not equal to 0 so if I say this is my equation 1 2 and 3 from equation 1 or a0 not equal to 0 we have from equation 1 to the k into k minus 1 is equal to 0
দিচ্ছে k into k plus 1 a1 is equal to 0 তাহলে তাকে আগে থেকেই k is equal to 0 হলে তো 0 হবে আমরা জানি কিন্তু k যদি 1 হয় তাহলেও যদি একে 0 হতে হয় তাহলে for k is equal to 1 a1 must be equal to 0 if you want to satisfy this equation also then you have to always remember that for index value to be 1 a1 must be 0 এবং থার্ড টা যেটা দিচ্ছে সেটা হচ্ছে একটা ইন্টারেস্টিং থিং সেটা হচ্ছে দিচ্ছে we get ar plus 2 by ar to be equal to which says what does it say? It says that the coefficients reoccur মানে coefficient গুলো নিজেদেরকে রিপিট করছে মানে you can express a2 in terms of a0 মানে r is equal to যদি 0 হয় তাহলে for r is equal to 0 a2 by a0 is a4 by a2 so এখান থেকে a2 can be expressed in terms of a0 a4 by a2 a6 by a4 a4 by a2 a4 a6 by a4 a8 by a6 and so on similarly a3 by a1 a5 by a3 a7 by a5 and so on so সেই যে আমরা ইনিশিয়ালি সলিউশনটা নিয়েছিলাম এই যে এগুলো এরা কিন্তু রিঅকার করছে এরা কিন্তু নিজেদেরকে রিপিট করছে দ্যাট ইজ দ্য ইম্পর্টেন্ট থিং এবং এটাকে অনেক সময় বলা হয় সেই জন্য রেকারেন্স ফর্মুলা বা রিলেশন বলা যায় না ফর্মুলা বলা যায় রিলেশন okay so these are the three things which we got from this simple and plain analysis let us try to find the series okay so basically তাহলে let us প্রথমে আমরা k is equal to 0 দিয়ে শুরু করি কারণ আমাদের কাছে দুটো ভ্যালু আছে k is equal to 0 আর k is equal to 1 বোরিং লাগলে আবার বলি বোরিং লাগলে বলবে কারণ আমি অনন্তকাল ধরে এরকম বকে যেতে পারি কারণ গত 20-25 বছর ধরে আমি এগুলোই করে যাচ্ছি I have no problem with that and আমি মনে মনে অন্য কিছু ভেবেও এগুলো বকে যেতে পারি এবং অন্য বসে যেতে পারি বাট তোমাদের তো এটাই you have to concentrate on this এবং যেখানে মনে হবে যে আজ নিতে পারছি না then you just ask me and I would stop so এখনো চলবে do you want more no আরে কিছু তো বলো ঘুমিয়ে পড়ো না তোমাকে বলছি তোমাকে ঠিক আছে ঠিক আছে সেটা নিয়ে জিজ্ঞেস করলাম তুমি আমাদের ঘুমিয়ে পড়তে আরো কনসেন্ট্রেট করতে পারবে না পারবে
minus of omega square r plus 2 r plus 1. So we can write for even r is a2 by a0 what check omega square by 2 factorial. So a2 would be omega square by 2 factorial a0, a4 by a2 minus of omega square. So this r is equal to 0, r is equal to 2.